Ja, Leute, es geht weiter mit Vampire the Masquerade Swansong. Für mich eine größere, längere Session zum Aufnehmen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Ein paar Fragen sind für mich unbeantwortet. Und zwar offenbar ist der Prinz bestätigt, nachdem sie über die Lage berichtet hatten. Die Lage, die berichtet wurde, haben wir offenbar nicht mitbekommen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade mit Galeb unterwegs. Wir haben mit Galeb in der letzten Folge mit Hilda gesprochen und wir haben unserem Sohn, in Anführungsstrichen, unser Kind, zur Schnecke gemacht, weil er sich rangemacht hat an Xu Feng, die ja unsere Umarmung erwartet. The prince didn't ask you for your opinion. Hazel can't just ignore me and then call me in like this. Now get out of here before I make your blood boil. Mr. Siaka, you're taking a big risk. Goodbye. Okay, das stimmt. Asshole. Ja, Asshole. Da gibt's halt noch ein bisschen Redebedarf. Was ist denn das? Oh, I hope there won't be another attack. Offenbar haben die Streit gehabt. Aber ja, wir haben ihn zum Schnecke gemacht, weil er Feng hat ihn unter seine Fittiche nehmen wollte. Das ist ja so ein kleines Duell. Er bereut es ja immer noch, weil er schon denkt, dass der einfach skrupellos ist. Aber genauso gut denkt auch der gute Beryl, dass Galeb nicht genug gemacht hat, um ihn halt zu unterstützen. Also schwierig. So, was ist los hier, Leute? Jungs. Now she's sending you. Run into some trouble with the prince? That's a question to ask Hazel. She's the one who doesn't know what she wants. You seem unusually tense. Are you sure she's the problem? Obviously, the whole situation is a nightmare, but Hazel's not helping. She's obviously overwhelmed, and I'm not the only one who thinks so. I don't know how you still put up with her. You owe your place in the Primogen to her. What, you think I don't know that? I've always done my best to keep her from screwing things up. But when she reached out to Hartford... Is there a problem with Hartford? I told Hazel we can't trust them. Do you have any evidence to support what you're suggesting? She doesn't know Deneb the way I do. She wouldn't listen to my warnings. Her plan was bold. Risky is a better adjective. After what happened last night, I'm not sure you realize just how deep the shit we are in goes. And I suppose you have the solution? Maybe. Not that I'm happy about it. There's interesting stuff going on in other places. Boston's not the center of the universe. We don't know who can be trusted. This is no time to leave. If the prince has kept you in the dark, she must have had a good reason for it. Just look at what happened. Open your eyes, Galeb! The Boston Camarilla is crumbling before our eyes! What are the odds we survive? If you leave now, you're no better than our enemies. You're one to talk. You know what it's like to feel called to be elsewhere. That has nothing to do with this. Salem isn't elsewhere. You won't be any safer there. It's just a starting point. We thaumaturgs will find a way to deal with it. I see that you've planned for everything. I've already lost too much time. You shouldn't waste your time either. If you leave, Hazel will catch up with you. What do you mean? You know, she doesn't like people who have been disloyal, especially now.
Hazel doesn't need new enemies. She should be wary. Be careful. Goodbye, Galeb. Okay. Der ist wohl offenbar angepisst. Er kennt wohl Galeb aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich war er mit ihm irgendwie verbrüdert, wie auch immer. Sorry, Mr. Bazori. Miss Drory's quarters are off limits. What's going on here? Mr. Leto's orders. We've got to clean up. Was? So, weil sie halt nicht da ist, ne? Ach, guck mal, das ist drüber. Aha, das ist einfach nur so ein Raum, wo man rausgucken kann. Aha. Verdammt, wo geht's denn zu Hazel? I've seen princes come and go. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong, but will she last much longer? Hat er vielleicht nicht ganz unrecht, oder? Hier waren wir schon. Hier war das Gespräch. Büro des Prinzen. Okay. The prince is ready to see you now. Haben wir alles gemacht? Wir waren in den Büros, wir waren in den Arbeitsräumen. Wir waren nur nicht in der unteren Etage. Ich würde sagen, wo wir schon mal hier sind. Great. Galeb, My prince, we were expecting you. how may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him. And that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. Vielleicht ist es Barrel gewesen, aber vielleicht ist es auch einfach nur sein Hass auf ihn, der ihn dazu treibt, das zu denken. Vielleicht legen wir ihn erstmal beiseite und gehen wir davon aus, dass es jemand von innerem Kreis der Kamarilla ist.
It might be one of our own. That's what I think. It's the most plausible explanation. If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. What did you think about Richard Dunham's file? Money that should be going to me seems to go missing whenever he touches it. Richard is far too important to me. I can't afford to upset him now. But if his research doesn't pay off soon, I won't hesitate to show him my disappointment. Did you read Jara Drory's file? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances. Or this Catapotis. What on earth is it? I've got no idea. It doesn't add up. It seemed important to her. But she's not here to shed any light on it. I'm listening. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. Delsin was able to track down the men who attacked us. Ach ja. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. Ach ja. Long Island. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. What? Sending me there. That seems to be a rather bold choice. I don't see anyone better for the job. Infiltration isn't really my specialty. You'll be dealing with Kine. You'll be a fox in a henhouse. I'm not worried about you. And Delsin knows how to get you in. Oh, that changes everything. They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. Der von Frontalangreifen hatte ja eben gerade gesagt, wir haben nicht genug Leute dafür. I need to know the details. Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. Aber gut, dass er erkennen kann, dass er diese Infiltration ja gar nicht so gut kann. Er ist ja eher der Hau drauf. Na gut. And after that? Once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. What do we know about this Stanford? Not much. They're very careful.
He was sent from the Vatican, and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. What's the Vatican getting out of all this? Your guess is as good as mine. But it seems that the kind are trying to get a better understanding of us in order to hunt us more effectively. These priests have been our enemies for ages. They have knowledge. Putting an end to them is crucial. We must keep our enemies from unifying their strength. I don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Galeb, you won't fail. You're our only hope. We place all our trust in you to complete this essential mission. There's no room for error, Bazori. Nur kein Druck. Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. All right. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My Prince. Okay, er soll jetzt quasi den komischen, verrückten Kirchentypen da umklatschen. So, was hätten wir machen können? Oh! Okay. Du hast dich entschlossen, dein Kind auf seine unangemessene Interesse an Xu Feng anzusprechen. Du kannst dein Kind dazu bringen, sich die Sache mit Xu Feng noch einmal zu überlegen. Du hättest Chaos Leader helfen können, in die Geheimnisse eines Mitglieds der Erstgeborenen von Boston zu kommen, okay? Du hättest Jason Moores Mörder im Verhörzimmer des Hofes befragen können. Ah, stimmt. Du hättest Jason Moores Leibwächter im Verhörzimmer des Hofes befragen können. Oh, dann war ich da nicht gründlich genug. Okay. So, was haben wir hier? 70 Punkte haben wir. Körperlich. Sie braucht gesellschaftlich und geistig braucht sie nicht. Gesellschaftlich kostet uns 45 Punkte. Dann wären wir bei Stufe 4. Disziplinen, was haben wir hier? Okay. Das können wir nicht machen. Und das können wir auch nicht machen. Ja, dann gehe ich halt einfach komplett auf gesellschaftlich. Oder machen wir hier weiter. Überzeugen. Okay, machen wir hier einen Punkt rein. Auf geht's. I'm guessing you tipped Bazori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. Congratulations on your negotiations with the Chantry. Our agreement with Hartford is crucial. I almost didn't make it out. I could have ended up a guinea pig in their strange experiments. Don't be ridiculous. We would have realized you'd gone missing soon enough. I would have sent someone to get you. Ugh, that's enough brooding. That's not why I brought you here. I have a new favor to ask of you. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island. I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson?
We need to blind them. From the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You proved you were reliable with Hartford. We need your skill sets for such a risky and vital task. That's precisely what's got me on edge. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right. What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? Also werden jetzt 3 Leute rausgepickt, die jetzt nach Long Island gehen. Und alle 3 wissen nicht voneinander, oder was? Your plan sounds pretty old school. There's no way to do that remotely? We've tried, but Leto's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. Sie konnte gar nichts machen, weil sie hat auch keine... Galeb ist der Einzige, der jetzt außerhalb deiner Mission agieren konnte, ne? Am I allowed to take a partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it. So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The anarchs could do the job. Come again? You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us. Let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. Okay, sie heult aber auch ganz schön auf hohem Niveau rum, oder? Send someone else to negotiate. A real emissary. No one else knows the anarchs as well as you do. They go to your clubs, don't they? They know who you are. They know they can trust you. I barely know them. I see a couple of them once in a while, but that's it. We're not exactly friends. You're still in the best position to negotiate with them. Yeah. Ja, rumheulen werde ich jetzt nicht. Right then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every anarch I know to ask for their help. There's only one anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire.
I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. Also sie geht jetzt dahin und Galeb geht dahin und beide wissen nicht... Oh, jetzt ist sie schon drin, oder was? Verlass den Hof und triff dich mit der Anarchin vom Osten. Okay. Also sie weiß jetzt auch nicht... There you are. Verdammt. I'm sorry I wasn't here to meet you when you got back. I was busy. Everyone's got their priorities, I guess. It's not like I've been waiting for hours. Oh, please. You're always asking for more space. You're going to complain about me giving you space now? I'm sorry I hoped for a little bit of support from you. You haven't asked for any since you threw me out of your life. Excuse me? What are you talking about? We never... Broke up? It's been 30 years, Amem. What? I don't remember. Come on. I get the feeling we need to clear up a few things. Yeah. Oh mein Gott, das ist die Erinnerung, die sie nicht mehr hat. Come on, tell me what's going on. The Warlocks. I knew their library would leave a mark. They fucked with my head. So, if I understand right, you have no memory of our breakup. None whatsoever. I really thought that we... I mean... You know. There's a reason the Warlocks have a bad reputation. And you said it's been 30 years? More or less. That seems like forever. And then again, the blink of an eye for us. Believe me, it's been a long 30 years. Ich sollte ihr von den Erinnerungen erzählen. Boah. Wir sollten uns das lieber für uns behalten. Ich würde ihr nicht davon erzählen. Also welche Erinnerung meint sie denn? Ja, die, wo sie verwandelt wurde und die, wo sie zum Blutband gezwungen wurde. Wir gehen einfach. I'm sorry, I've gotta go. I need to take some time to process all of this. The Prince is sending me out on another task. I can't screw up. What kind of task? I'm sorry, but I can't talk about it. Hazel made that exceedingly clear. If she thinks things are better like that, I believe her. For God's sake, Amem, I'm your sire. You should trust me, not that snake in the grass. Personally, I've never had anything bad to say about Hazel. Unlike me. Is that it? You'd be singing a different tune if you knew what I know. If I knew what? Nothing. You wouldn't believe me anyways. Aha, weiß sie mehr, als sie raus erzählen will? Die hat schon zu viel gesagt, ich habe sie verärgert. Oh, come on. Don't be like that. I'm sorry. You're right, you're my sire, I should believe you. And I do. We good? Would you tell me what you know? Please. Seriously, you don't think you're laying it on a little too thick? Not at all. You can be such a pain sometimes. Hazel's a smart woman. She knows what she needs to do to get what she wants. And she wants you. That's going too far. You think it's an honor, but you should really be worried. Hazel never does anything she's not sure she'll benefit from, which means she's got ways to make you bend to her will. She's careful to hide her secrets from you, safe behind her herald. Tonight could be your last chance to discover them. Very well, let's move on. You're right. You should go get some rest, and do think over what we've discussed. Promise me you'll be careful. I'll try. Aha, jetzt darf sie doch hier langlaufen. Also wir haben ja mit ihm nicht...
mit ihm nicht alles erkundet. Jetzt ist halt die Frage... Wie machen wir das jetzt? Also unsere Ziele sind jetzt, verlass den Hof, erkunde den Ort weiter, bevor du gehst. Nimm den Aufzug in April Bosis, was? Büro... In die Wohnung des Prinzen. Okay, wir können ja auch mit ihr nochmal sprechen, oder? Hey, Sylvia. Hey, how are things? Let me know if you need anything. Okay, jetzt ist halt die Frage. Wir sollen hinauf zur Wohnung. Was geht da ab? It's unfortunate, but I understand. You're not used to having kindred pay attention to you. But there's been a misunderstanding. You aren't of any importance to me whatsoever. Oh, I'm sorry if I led you to believe otherwise. That was not my intention. I'll be leaving now. Farewell, Fang. I expected nothing less of you. Goodbye, Mr. Underwood. Aha, er hat jetzt ihr gesagt, dass er keinen Bock auf sie hat. Good evening. Miss Lewis. Please, don't call me that. A man will do just fine. Oh, all right. Mem. Sieht verdächtig aus. Weiß ich nicht. Did Bazori tell you not to trust me? I don't trust anyone. It's not personal. Your sire gives good advice. Oh, I didn't need Mr. Bazori to teach me that. I've met neonates who are more worried than you, and they'd already been embraced. I know I'm not in the greatest position, but it's only temporary. You sound pretty sure of yourself. Galeb is valued by the court. There's no reason to refuse his request. Hazel could decide he's already had enough children. Underwood takes up enough space as it is. With all due respect, Mr. Underwood had his day. Ms. Iversen is a modern woman. I've got every chance. You haven't been at court for long. Where did you learn to hold your own with monsters like them? I think my job has something to do with it. What do you do? I'm in economics. I'm a researcher studying the blue economy. Can you translate that for common immortals? I'm an advocate for a more responsible economy. One that's more environmentally friendly. I see. There's a lot of work to be done. That's for sure. But my research shows that a different future is possible. Your sire doesn't look like he's going to show up. He's a busy man. That's unfortunate for you. Zori's not the only person with the full plate. I've gotta go. It's been a pleasure. Have a good evening, Fang. You too, Miss Lewis. Das ist halt schwierig rauszufinden, wer hier eigentlich ein falsches Spiel spielt, ne? Gehen wir mal hier gucken. Do you think we have time to just laze around? You need to be fast and effective. Destroy anything we don't need. Keep what's important. Do I make myself clear? Yes, Miss Bosley. You're a good kid, Lazarus. I need a drink. Now, shake a leg. Ja, sieh mal einer an, wer da kommt. Old hag. All right, you heard her. Double time. Okay, wir werden mit ihr, glaube ich, noch sprechen. Das heißt, wir werden jetzt mehr hier die... Kennen wir schon, das haben wir schon gelesen mit Galeb. Sorry, I don't really have time for this. It's like we spent all these years working for nothing.
Hazel Iversen, Prinz von Boston, ermächtige hiermit den blutsverwandten Henry Donald Ross, umarmt 1684 ein prominentes Mitglied Bostoner Hofes, Vincent Wimpy zu zeugen. Hiermit hier ermächtigte Sterbliche arbeitete als Investmentbanker und bewies seinen Wert und seine große Diskretion, indem er die Domäne bereicherte. Henry Donald Ross hat noch nie zuvor darum gebeten, jemanden zu zeugen. Seine Geduld nötigt Respekt ab. Everything's gotta go. Außerdem war seine Tätigkeit am Bostoner Hof stets über jeden Zweifel erhaben. Aus diesem Grund kann die Umarmung nach Belieben des Erzeugers vor Ende April stattfinden. Keine Ahnung. Club-Visitenkarte. Ah, die sind halt in Panik. Die wollen alle Daten und Akten vernichten. It's like we spent all these years working for nothing. Die war April. Da zieht der Schlüssel. Okay. Finde die Tür, die der verziehte Schlüssel öffnet. Ich werde in einer dringenden Angelegenheit vom Hof weggerufen. Ich weiß, dass wir unter strengster Bewachung stehen, aber wenn ich durch diese Krise ruiniert werde, wird die gesamte Kamarilla von Boston Schaden nehmen. Außerdem sollte ein Mitglied der Erstgeborenen kommen und gehen können, wie es ihm beliebt. Ich bin so schnell wie möglich zurück. April. Gespräch Jason Moore. Aha, mit Journey hat die geredet. Wann sind denn die Dinger hier? Die Bude geht gerade, ich kann mich jetzt an die Arbeit machen. Jemand wird gegen 1 Uhr bei ihm vorbeikommen und wird ihm die Liste aushändigen. Könnte ich auf Mr. Iversen bitte hin eine genaue Liste Projekte unter ihr gemeinsam leistet, zusammen mit verschiedenen Mitgliedern des Rates. Aha, aha, aha. Das kennen wir schon. Falls Sie einen Diener vermissen, einen großen asiatisch aussehenden Mann in einem blauen Anzug, brauchen Sie nicht länger nach ihm suchen. Ich fürchte, mir etwas Schlimmes zugestoßen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Kürzlich bemerke ich einen Diener, der mir folgt. Ich glaube, er gehört zu Ihnen. Ich würde es begrüßen, wenn Sie ihn bitten, damit aufzuhören. Leider habe ich den Eindruck, dass mein Büro und meine Wohnung durchsucht wurden. Zu unserem Glück sind Mrs. Iversen sensible Dokumente unversehrt. Es wird Sie freuen zu hören, dass Sie jederzeit mit Mrs. Bowser über Ihre Anfrage sprechen können, Abigail. Ich habe die handschriftliche Notiz erhalten, die Sie auf meinen Schreibtisch hinterlassen haben. Es ist jedoch ein Eingriff in meinen Arbeitsplatz, den ich als meinen persönlichen Bereich betrachte. Aus Respekt vor dem, was Sie präsentieren, wird dies unter uns bleiben, aber es wird meine Entscheidung nicht ändern, Abigail. Hä? Barry Underwood, an mich Gerüchten zufolge befinden sich die Büros in einer neuen, höchst einfallsreichen Blocks an den Ostküsten unter der Kontrolle von Mrs. Iversen. Vielleicht bin ich an der Pressefreiheit interessiert. Sehr geehrter Mr. Underwood, wir reden jetzt schon seit 4 Nächten darüber. Meiner Meinung nach hätten Sie sich einiges an Zeit sparen können, wenn Sie sich einfach an die Regeln gehalten hätten. Was ist so interessant an so wahr? Komm schon, du könntest eine kleine Ausnahme machen, um uns etwas Zeit zu sparen. Ich weiß, wie sehr du hübsche Apartments magst. Ich besitze ein paar Lofts, die ich nicht sehr oft benutze. Eins davon könnte ich einer Freundin schenken.
Ich bin mir durchaus deiner Vorrechte als Mitglied des Rates bewusst. Ich weiß außerdem, dass für solcherlei Anforderungen einer Berechtigung die Stufe 3 brauchst. Da würde ich empfehlen, dass du dich an April Bosey wendest oder das direkt mit Mrs. Iversen besprichst. Ich verstehe und begründe deine Zurückhaltung, aber was die Domäne betrifft, darf nicht verheimlicht werden, besonders nicht von einem Mitglied des Rates. Tut mir leid. Sehr geehrter Mr. Underwood, tut mir leid, ich bin nicht berechtigt, Informationen über Mrs. Iversens Privatangelegenheiten herauszugeben. Ah, okay, das geht von oben nach unten. Hä, ich kann das irgendwie nicht mehr... Ach so. Ja. Ihr wollt Informationen über die Dingsbums haben, ne? Über die, Immobilien von dem Prinzen. Das ist, was wir alles schon hatten hier. Genau, hier waren wir ja schon. Also irgendwas stimmt mit Abigail nicht. Jay. She must be with Saul by now. Genau, bei Saul. Eine Club-Visitenkarte. Also irgendwas stimmt mit Abigail nicht. Abigail hatte jetzt schon ein paar Mal so komische Aktionen am Start. Mal echt gucken, dass wir die April Bosey. I'd better hurry. Stimmt, sie ist woanders. An den Rechner ran, ja. Wäre an der bedeutenden Nachricht an April Bosey. 3.1. Zufrieden, ausnahmsweise. Ausnahmsweise möchte ich einmal ein Lob darüber aussprechen, welche Fortschritte Johnny bei der Organisation des Eröffnungsabends des Saloons Walsh gemacht hat. Gestern Abend habe ich den Saloon ohne Verankündigung einen Besuch abgestattet, um mich von der Qualität der Dienstleistung zu überzeugen und wurde nicht enttäuscht. Tragt bitte dafür Sorge, uns vor Hardware nicht zu blamieren. Last-Minute-Check-Liste. Liebe Kollegen, obwohl die wichtigsten Gäste höchstwahrscheinlich erst später eintreffen werden, sollten sie für alle Fälle ab 21 Uhr bereit sein. Bitte prüfen Sie alle 15 Minuten die folgenden Punkte. Zustand der Gefäße. Das kennen wir doch schon alles. Das ist nichts Neues. Ach, ich soll den Aufzug in die Wohnung nehmen. Oh ja, okay, das ist das, was wir machen sollen. Die Wohnung des Prinzen. Also, ja, weil sie, stimmt, sie hat ja die Informationen von Dingsbund bekommen, ne? A direct route to the prince's apartments. April plays the guard dog. Sie hat die Informationen von Hilda bekommen. Vielleicht spielt Hilda ja auch einfach ein... Swan's Nest. I hope it's worth it. Durchsuche die Wohnung des Prinzen. Nach Informationen durchsuchen. Mein lieber Dajan, Sie wissen, wie sehr ich Ihren Rat und unsere besondere Vereinbarung schätze. Deshalb bitte ich Sie, die gestern besprochenen Aufgaben zu übernehmen. Eine Aufgabe, die Sie nur sehr ungern übernehmen wollten. Ich verstehe Ihre Einwände, aber das Hartford-Gittenhaus ist im Moment unsere beste Option. Wenn ich sage im Moment, dann deshalb, weil ich damit rechne, dass sich die Situation ändern wird. Eine Veränderung, an der Sie selbst teilhaben würden. Im Interesse meiner Projekte kann ich keine Einzelheiten preisgeben, vor allem nicht in schriftlicher Form. Aber denken Sie daran, dass ich weiß, woher Sie kommen und was Ihre Vorfahren durchgemacht haben. Hartford ist nichts weiter als ein Mittel zum Zweck, ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das ersetzt werden kann.
Helfen Sie mir und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich Ihnen helfen. Herzlichst, Hazel Iversen. Aha, hat sie irgendeinen Deal? Mit Dajan. Wisst ihr, wer noch einen Deal hat? Ich. Und zwar mit der nächsten Folge und dem Abschluss dieser Folge. Also, ich verabschiede mich, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.